স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। জি আসসালামু আলাইকুম। আমি স্যার কেমন আছেন স্যার? একটু জয়েন করব, জি আলহামদুলিল্লাহ। তো স্যার এটা আর বইয়ের চ্যাপ্টার। আমরা যে আসসালামু আলাইকুম। জি ইসলাম আমি চ্যাপ্টার 1-এর সেকেন্ড মডিউল মানে ফার্স্ট মডিউলের সেকেন্ড টপিকসটা আজকে তো ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আমরা একটু করতেছি আর 5 মিনিট পরে করে আরো একটু আসুক, মাত্র 28 জন হয়েছে তো। এবং সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। জি স্যার সাউন্ড ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ।
So let's start. Good evening. Good evening to you all. So today we are in module 1 and information system in business. And we know in our chapter 1 we have 2 topics. One is information system in business that we already discussed in our last class. And today we'll discuss the components of information system. So component of information system includes hardware, software, data, procedure, people, and communication network. So we can say that the components of information systems are hardware, software, data, procedure, people, and communication. What is hardware? Hardware means physical devices. Software, the programs or application. Data is the fact and figures. Procedure, rules and guidance. People are the software engineer, designer, developer, etc., operator. All are the people. Communication network is the infrastructure. Include within that means within hardware, software, people that connected each other. So definitely we can say that the component of information systems are hardware, software, data, procedure, people, and communication network. So what is system? System concept, if we think the all business process as well as the information system or technology work within a system. So that system, we should understand what is the system. If we see that, understanding the system concept, it will help to understand the concept of technology, application, development, management, information system. So system concept within a system require the technology, application, and should be developed and need the management. So technology means the computer network system, other types of technologies. Application, here e-business or e-commerce, everything within the information system business application. Development, the information system include the designing, basis component of information system. Managing all information technology quality strategically based on the organizational for achieving the organizational mission vision. So if we see the system, what is system? So system is a set of interrelated component with a clearly defined boundary working together to achieve a common set of objectives by accepting input and produce output in an organization transformation process. The clear here, that means what is system clearly saying here. If we see the what is system, system means it should be interrelated component, clearly defined boundary, working together to achieving the common set of goal of the organization, accepting input. We know in our manufacturing item, you will study in your management information. So here we have the input and then process, then we get the output. So everywhere, manufacturing or service oriented, all require the input, and we in the process, then we'll get the output. So here system, they accepting the input for
producing the output. The basic function of input is that means system input involve here different types of data and process within the system. Then we get the output, that's mean logical output. And here sometimes we need to understand the subsystem. So what is subsystem? Is there also a MCQ question? Subsystem is a system that is a component of large system. So sometimes we can say that few small systems make a big system, and that small systems are the subsystems of that big system. So within the system, we require the feedback, control, and sometimes after getting the feedback, then all error we would be able to correct it. So feedback is a data about the performance of a system. Feedback is data about the performance of a system. If we see the example, data about sale promotion and feedback of sales manager. And same way, the control involves monitoring and evaluating feedback to determine whether a system is moving towards the achievement of its goal. That goal align with the organizational goal. If you see this picture, so here, if we see it is a system, it's must be an boundary. If we see the manufacturing system accept raw material and input and produce finished goods, and an information system is a system that accept resource, that means data. Information system input is data and process it into a product. That product means information as output. So manufacturing organization inputs are raw material, others. Service-oriented organization, for example, your CA farm, your raw material is audit is data, and you process it, then we'll get the output. That means our audit report, that the finished item. So here the information system is the input is data, that means resource, and process them, and we'll get the information, that means data. For taking the information, take the decision for the organization. So here a big business organization system in which human economic resource are transferred by various business process into goods and service. So we can say that system has input, system does processing, system produce output, system has goals, system produce output based on the goal or vision of the organization, and that output can be measured and provide feedback, and that feedback lead to change in process as well as input. So this we can say system has an input, system does processing, etc. There are different types of system, and system does not exist in a vacuum. This all are your objective type question here. Answer, that means does not exist in a vacuum. Sir, I have one question. Yes, please. Sir, does not exist in a vacuum. What is mean by it? It's meaning that system require an environment. All system within an environment, that means system cannot exist in vacuum. মানে খালি থাকতে পারে না, একটা তার একটা পরিবেশ দরকার, মানে একটা তার একটা গঠন, যেমন
যে কোনো সিস্টেম, আপনি ধরেন সিবিএস ধরেন, ব্যাংকের সফটওয়্যার সিস্টেম, সে তো এক জায়গায় আছে, একটা সার্ভারে আছে, তার জন্য একটা জায়গা দরকার, মানে উইদিন এ এনভায়রনমেন্ট তার যে কাজ, কি কি মডিউলে কাজ হবে সবকিছু কিন্তু ক্লিয়ারলি বাউন্ডারিতে দেওয়া আছে, যে তার আসলে কাজ কতটুকু, কতটুকু পর্যন্ত যেতে পারবে, কোন সিস্টেম দিয়ে কি করা যাবে। সো এভরি সিস্টেম require the environment for existence. So we can say a system does not exist in a vacuum. Rather, it exists and function in an environment containing other system. So অন্যান্য সিস্টেমের সাথে যুক্ত হয়ে তার একটা এনভায়রনমেন্টে থাকে। So here, if জি a স্যার। system, জি, স্যার, ইন ব্রিফলি ওয়েতে আমরা বলতে পারি সিস্টেম হ্যাজ ভেরি অল আর ফুলফিলড। আমরা বলা যায়, বাট এটা সহজ, কারণ ও তো যে কোনো সিস্টেম, যে কোনো জায়গায় বিভিন্ন রকম সিস্টেম আমাদের রয়েছে। তো এখানে এইটা হলো কি, যে সিস্টেম কখনো ভ্যাকুয়াম থাকতে পারে না, সে কোনো না কোনোর সাথে লিংক হয়ে থাকবে, কোনো না কোনো জায়গা দখল করবে, তার একটা এনভায়রনমেন্ট দরকার, উইদিন জি স্যার, একটা জি স্যার, এনভায়রনমেন্ট তার ক্লিয়ার। একটা লাগবে। ইয়া ইয়া জি If a system is one of the component of a large system, it is a subsystem. So look here. If a system is one of the components of a large system, it is a subsystem. তাহলে একটা লার্জ, মানে একটা সিস্টেমের যদি মানে একটা কম্পোনেন্ট হয়, দেন সেই কম্পোনেন্টটা হচ্ছে সাবসিস্টেম। এবং এই যে লার্জ সিস্টেমস আর দ্য এনভায়রনমেন্ট, and the large system is its environment. Look here. If a system is one of the components of a large system, it is a subsystem. And the largest system is an environment. আমরা সহজভাবে বলতে পারি যে ব্যাংকিং সফটওয়্যার আছে, যে সিবিএস সফটওয়্যার, সেখানে মনে করে একটা এলসি মডিউল আছে, দ্যাট এলসি মডিউল, সেটা একটা পার্ট হচ্ছে টোটাল সিবিএস এর একটা অংশ। সো সিবিএসটা এখানে তাহলে এনভায়রনমেন্ট, আর ওই যে এলসি মডিউলটা সেটা হচ্ছে একটা সাব সিস্টেম। এইভাবে আমরা বলা যেতে পারে সেভারাল স্যার, সিস্টেম, যে জি স্যার, আন্ডারস্টুড। yes, thank you, several system may share the same environment. তাহলে একটা এনভায়রনমেন্টে বিভিন্ন রকম সিস্টেম তারা কিন্তু এনভায়রনমেন্টটা শেয়ার করে। যেমন আমি যদি ওই ব্যাংকের কথাই বলি, সিবিএস সিস্টেমে এই যে বড় এনভায়রনমেন্টটা রয়েছে, কোর ব্যাংকিং সলিউশন, they have separate system, LC module, and then deposit module, loan module, বিভিন্ন রকমের সে আলাদা আলাদা একটা সিস্টেম। সে কি করছে, একটা এনভায়রনমেন্ট কিন্তু শেয়ার করতেছে। সিবিএস একটা এনভায়রনমেন্ট, সে এনভায়রনমেন্টটাকে এক একটা ছোট ছোট সিস্টেম, যেগুলি সাব সিস্টেম, উইথ টোটাল মিলে কিন্তু একটা বড় সিস্টেম, যেটা সিবিএস। তো এরকম বলা যায়। তো সেভারাল সিস্টেম মে শেয়ার দ্য সেম সিস্টেম. Some of the system may be connected to one another by means of shared boundary or interface. একটা আরেকটার সাথে ইন্টারফেসের মাধ্যমে কানেক্ট হতে পারে, কিছু শেয়ার করে, কানেক্ট হয়। The concept of an open system is the system that interact with other system in its environment. Open system একটা সিস্টেম, যেই সিস্টেমটা কি করছে, অন্য এনভায়রনমেন্টকে, যেমন বলতেছে concept of an open system, that is a system that interacts with other systems in its environment. সে কি করে, একই ওই এনভায়রনমেন্টে থেকে অন্য সিস্টেমটার সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারে। যে মানে তার মানে কি, যে ওই পরিবেশ থেকে কিছু তথ্য তার ভিতর ইনক্লুড করতে পারে, এবং ওই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সিস্টেম হয়তো নিজেই কিছু কিছু কাজ করতে পারে, যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে। তো এই সিস্টেমটা হচ্ছে ওপেন সিস্টেম, যে সে নিজে কিন্তু সবসময় আপডেট করছে নিজেকে। দ্যাটস ইজ ওপেন সিস্টেম। দ্য সিস্টেম এক্সচেঞ্জ ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট উইথ ইটস এনভায়রনমেন্ট। সিস্টেম কি করে, তার এনভায়রনমেন্টে ইনপুট আউটপুটকে এক্সচেঞ্জ করে। The system is connected to its environment by input and output interface. তাহলে সিস্টেম কি করে, তার এনভায়রনমেন্টের সাথে কানেক্ট কি করে হয়। এই যে দেখি, একটা সফটওয়্যারের সাথে আরেকটা সফটওয়্যার যখন আপনি লিংক করাবেন এপিআই এর মাধ্যমে, তো এটা হচ্ছে কি, তার
এইভাবে কানেক্ট হচ্ছে ইন্টারফেসের, একটা ইন্টারফেসের সাথে আরেকটা ইন্টারফেস। এই যে দেখেন আপনি আপনি যে হয়তো ইনস্টিটিউটের যে পেমেন্ট গুলি করার জন্য দেখবেন এর সাথে ব্যাংকের সাথে অথবা অন্য অন্য যে কোনো গভর্নমেন্টের পেমেন্টের সাথে বিকাশ, নগদ, ব্যাংক সিস্টেম, এটার সাথে কিন্তু পেমেন্ট গেটওয়ে গুলি এখানে লাগানো হয়েছে, এটার সাথে ইনক্লুড করা হয়েছে এপিআই এর মাধ্যমে। এই যে এখন অটোমেটেড চালান সিস্টেম যেটা আছে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের, বাংলাদেশে প্রত্যেকটা ব্যাংক, প্রত্যেকটা শাখায় আপনার চালান, আপনার ট্রেজারি চালান নিচ্ছে, আপনি ঘরে বসে দিতে পারছেন, আপনি মোবাইলে দিতে পারতেছেন। তো এগুলো কি হচ্ছে, এগুলো কিন্তু ইন্টারফেস, এটা কিন্তু ব্যাংক এক জায়গায়, আপনার এই সিস্টেম আর এক জায়গায়, সিস্টেম মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সে, এবং এইটার অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে একটা ট্রেজারি ফাংশনাল অ্যাকাউন্ট যেটা গভর্নমেন্টের, এই অ্যাকাউন্টের সাথে সাথে এটা হিট হচ্ছে এবং সাথে সাথে আপনি চালান পাচ্ছেন। তো এই যে জিনিসগুলি, এটা কি হচ্ছে, এটার সাথে আপনার ইনক্লুড করা হয়েছে, ওই এনভায়রনমেন্টের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। then that's we can say system is connected to its environment by input and output interface, যে ইনপুট আউটপুট ইন্টারফেসের মাধ্যমে সে সিস্টেম কানেক্ট হতে পারে। A system that has the ability to change its shell or its environment to survive is an adaptive system। দেখেন এগুলা, এই প্রত্যেকটা লাইনে কিন্তু একাধিক এমসিকিউ রয়েছে। এই জিনিসগুলি যদি আমরা একটু দেখি, তাহলে একটা সিস্টেম হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টকে নিজেকে আপডেট করা বা পরিবর্তন করতে পারে, সেটা হচ্ছে আসলে অ্যাডাপটিভ, মানে কি নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নেয়, সেটা কি হচ্ছে অ্যাডাপটিভ সিস্টেম। তাহলে এখানে কিন্তু অনেক ধরনের সিস্টেম আমরা দেখলাম। এক হচ্ছে সিস্টেম যার ক্লিয়ারলি বাউন্ডারি থাকবে, এটা সেম গোল অ্যাচিভ করবে, এবং সিস্টেম ভ্যাকুয়াম থাকতে পারে না, সিস্টেম একটা এনভায়রনমেন্টে থাকে, এবং ছোট ছোট সিস্টেম যেটা বড় সিস্টেমের অংশ সেগুলি সাবসিস্টেম, আর বড় সিস্টেমটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট। এবং এই একই এনভায়রনমেন্টের সিস্টেম এই এনভায়রনমেন্টটা শেয়ার করে একাধিক সিস্টেমের সাথে, এবং সে কানেক্ট হতে পারে ইন্টারফেসের মাধ্যমে, যেটা ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে। যেই সব সিস্টেমগুলা একটার সাথে একটা ইন্টারাক্ট করতে পারে সেটা হলো ওপেন সিস্টেম। আবার যে সিস্টেমগুলি এই এনভায়রনমেন্ট থেকে নিজের জন্য নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে বা নিজের আপডেট করতে পারে সেটা সার্ভাইভালের জন্য, সেটা হচ্ছে অ্যাডাপটিভ সিস্টেম, মানে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছে। তো এখানে দেখেন অনেকগুলি বিষয় রয়েছে। অ্যাডাপটিভ সিস্টেম আসলে কি হয়, যে একটা এনভায়রনমেন্টে সে থাকবে, এখান থেকে প্রতিনিয়ত সে নিজেকে আপডেট করবে যেগুলি তার প্রয়োজন, রুলস রেগুলেশন থেকে শুরু করে সবকিছু আর কি। অর্গানাইজেশনাল সিস্টেম, এ বিজনেস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অর্গানাইজেশনাল সিস্টেম। তাহলে একটা বলছে একটা বিজনেস হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশনাল সিস্টেমের এক্সাম্পল হিসেবে বলা হয়েছে। ইন হুইচ ইকোনমিক রিসোর্স, এখানে যে ইকোনমিক রিসোর্স গুলি আছে সেগুলি হচ্ছে ইনপুট, আর ট্রান্সফার্ড বাই ভেরিয়াস বিজনেস প্রসেস, এই প্রসেস মানে হচ্ছে প্রসেসিং, ইনটু গুডস এন্ড সার্ভিস, এটা হচ্ছে আউটপুট। তাহলে দেখেন প্রত্যেকটা কাজের কিন্তু আমাদের কি রয়েছে, ইনপুট আছে, আউটপুট আছে, মানে প্রসেস হবে এবং আউটপুট হবে। তাহলে হিয়ার সেইং দ্যাট organization is itself as a system. It has the input, it has the process, it has the output. Its inputs are economic resource and process are transferred various way business process into goods and service. That means output. Information system provide information, here the feedback about the operation of the system to manage the direct and maintenance of the system, that means control. As it exchange input and output with its environment. So if we see here, this picture taken from your reference book. So here within an organization, here input, that means economic resource, here people, money, material, machine, land, etc. the input, then goes to the process, business processing through the market development, produce, etc. And then we get the output.
goods or service. That can be product or service, payment, contribute, etc. So that item is interrelated with the information system and controlled by the management. Management gave the feedback to the information system, then again develop it. And it has the stakeholders. For example, input taken from the supplier and loans, etc., taken from the financial institutions. And sometimes employees issue labor union we have. And stakeholders, they are our customer and its stakeholder. That means our customer, our that means receivable. That means our, if we sell in the credit, then our debtors will come here. They are the stakeholders. And within the market, we have the competitors, we have the community, we have the government agencies. So government agencies will receive, for example, NBR will receive the income tax, and other agencies, different type of agencies we have. So all are the stakeholder in the business environment. So totally is in business environment. It's a system, and all make within the environment. So each and every one is a subsystem here. So totally, that's why saying that a business is an example of an organizational system. So business is an organizational system. Organizations such as business and government agencies are good example of the system in society. The system in society are the government agencies and organization. Who is their environment? Society contains the multitude of such system, include the individual, social, political, and economic institutions. Organization themselves consist of many subsystems. তাহলে organization নিজে কিছু কিছু সাবসিস্টেমকে হোল্ড করে, such as department, divisions, process. আপনার ফার্মেও দেখবেন যে অনেক ধরনের, আপনার ফার্মটা যদি একটা এনভায়রনমেন্ট হয়, সেখানে যে কাজগুলি হচ্ছে বিভিন্নভাবে, কেউ হয়তো এমন হচ্ছে যে ব্যাংকিং সাইট দেখছে, ওই সাইট চাইলে ওইটা একটা সিস্টেম মনে করেন। আবার কেউ ইন্স্যুরেন্স পার্ট দেখতেছে, কেউ প্রাইভেট কোম্পানি, কেউ মাল্টিনেশনাল কোম্পানি, কেউ আবার ট্যাক্স ভ্যাট গুলির এক্সপার্ট, সে দেখছে ওইটা। আবার কেউ আপনার আইটিটাকে সাপোর্ট দিচ্ছে, কেউ আবার রিপোর্টিং এ ভালো, সে রিপোর্ট করছে। এই ধরনের এক একটা ধরে এগুলো যদি একটা সিস্টেম বা মডিউলের সাথে, কম্পিউটারের সাথে লিঙ্ক করা হয়, একটা সফটওয়্যারের সাথে, মানে কম্পিউটারের সাথে, তাহলে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সিস্টেম একসাথে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে আপনার কাজ করছে, রিসোর্স শেয়ার করতেছে ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্ট। এবং আপনার যে মনে করেন আপনার যে প্রিভিয়াস ক্লায়েন্টদের ডাটাগুলি যদি কম্পিউটার থাকে, এখন পরবর্তীতে নতুন একজন যখন আপনি অডিটের কাজে বা এখানে কাজ করতেছেন, আপনার ওয়ার্কিং পেপার ইজিলি প্রিভিয়াস এর সাথে থেকে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন, তার সমস্ত তথ্য পাচ্ছেন, রিপোর্টগুলি আগে জেনারেট করা ছিল আপনি সেগুলি পাচ্ছেন। তাহলে একটা সিস্টেমে এই জিনিসগুলি থাকা যেতে পারে আর কি। তো অর্গানাইজেশনের এক্সাম্পল আর ওপেন সিস্টেম। এখানে অর্গানাইজেশনকে আমরা যেমন এখানে বললাম যে অর্গানাইজেশনাল সিস্টেম আসলে একটা বিজনেস, বিজনেস হচ্ছে অর্গানাইজেশন সিস্টেম, আবার এটা কিন্তু ওপেন সিস্টেম। কেন ওপেন বলা হয়েছে? বিকজ দে interface and interact with other system in the environment. তাহলে অর্গানাইজেশন, প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন কন্টিনিউ নিজেদেরকে কিন্তু চেঞ্জ করে ফেলে। সেটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ে চলতে হয়। আপনি অডিট করতেছেন, গত বছর যেভাবে করছেন, আপনি ব্যাংক অডিট করেন, এবার যে বিআরপিটি সার্কুলার যেগুলি হয়েছে এবারে এই বছরের জন্য যেটা প্রযোজ্য, আপনাকে সেটা করে নিতে হবে। আপনাকে কিন্তু অ্যাডপ্ট করে নিতে হবে, কারণ আপনাকে সবসময় ওপেন থাকতে হবে। এখানে যেটা যেটা নতুন আসতেছে সেটাকে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে কাজ করতে হবে। অর্গানাইজেশনে সেই রকমের, সেটাকে ওপেন সিস্টেম বলা হয়। Then organization, and why organization said the open system? Because it interact and interface with other system in the environment. পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ার জন্য অন্য সিস্টেমের সাথে সে ইন্টারাক্ট করে। দেন হলো অর্গানাইজেশনের এক্সাম্পল আর অ্যাডাপটিভ সিস্টেম। দেখেন অর্গানাইজেশনটা কিন্তু
আবার অ্যাডাপটিভ সিস্টেমও হলো। কেন বলা হচ্ছে? বিকজ দে ক্যান মডিফাই দেমসেলফ টু মেট দ্য ডিমান্ড অফ এ চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্ট। এই যে এনভায়রনমেন্ট পরিবর্তন হচ্ছে, এই ডিমান্ডটাকে ফুলফিল করার জন্য অর্গানাইজেশন নিজেকে চেঞ্জ করে ফেলে। চেঞ্জ করে মানে কি? প্রোডাক্টে পরিবর্তন আনা, আপনার অনেক কিছু পরিবর্তন আনে নিজেকে সার্ভাইভ করার জন্য। Then why we can say that organization are example of adaptive system because they can modify themselves to meet the demand of a changing environment. If we see this picture here, one is open system, another is closed system. So what is the difference between open and closed system? If we see the open system, look here, this is the boundary of a system. So this system can interface or interact with input and also output within an environment. But if we see the closed system, that closed system cannot interact or interface with the input and output of other system within the environment. So basic differences between open system and closed system. So organization at the open system, they can interact input output from the other system within the environment of that system. Information system are made of the interacted component. We have seen it in our first page. People, hardware, software, peripheral. What is the peripheral item? Peripheral item means, here I have, So peripherals means it can be boundary. নো নো, পেরিফেরাল মানে হচ্ছে এটা যে আপনি একটা সিস্টেমের সাথে আপনি যেটাকে লিঙ্ক করা যায়, সেটা ইনপুট আউটপুট দিবে। যেমন আমি আপনার পিসির সাথে বা ল্যাপটপের সাথে আমরা একটা আলগা মাউস লাগাতে পারছি, এটা পেরিফেরাল। একটা আলগা প্রিন্টার লাগাই আমরা কাজ করছি, অথবা এটার সাথে আরেকটা মনিটর বা অন্য একটা ডিভাইস লাগে এটা কাজ করতেছি। তো এই জিনিসগুলি হলো, ইভেন আমি আলাদা একটা কিবোর্ড লাগায় কাজ করতে পারতেছি। এইগুলি হচ্ছে গিয়ে পেরিফেরাল আইটেম, যেটা হচ্ছে আমি আমার ডিভাইসের সাথে আলাদা কানেক্ট করে আমার কাজের জন্য আমি লাগাচ্ছি, সেটা হলো পেরিফেরাল। আমরা হয়তো আরো এখানে অন্য অন্য পেজে আছে এটা। তো এখানে আমাদের কি বলতেছে, হোয়াট ইজ দ্য ইন্টাররিলেটেড কম্পোনেন্ট গুলি হচ্ছে সিস্টেমের পিপল, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক, পেরিফেরাল আইটেম। দে হ্যাভ ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড বাউন্ডারিজ, মানে এটা প্রত্যেকটার কিন্তু স্পেসিফিক বাউন্ডারি, কার কি কাজ। একটা প্রিন্টারের তার কাজ হচ্ছে প্রিন্ট এখানে আউটপুট দেওয়া। আবার দেখুন একটা স্ক্যানার, হ্যাঁ, স্ক্যান দিয়ে কিন্তু আমি কি করতেছি, ইনপুট দিচ্ছি। আবার এইটা যখন আমি ফাইল হিসেবে মানে আমি সেভ করছি, তখন কিন্তু এটা আমার আউটপুট হচ্ছে। যেমন একটা আমি পিডিএফ ফাইল, যেমন আমরা মোবাইলে এখন এখন আমরা স্ক্যানার হয়তো ব্যবহার করি না, মোবাইল দিয়ে সবকিছু কিন্তু আমরা করতে পারছি এবং করি, সুন্দরভাবে করা যাচ্ছে। তো এগুলি হচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকটা একটা বাউন্ডারি, মানে কি সে তার কাজের অবস্থান কোথায়, সে কি করবে, এটা কিন্তু একটা বাউন্ডারি রয়েছে। ফাংশন, মডিউলস, টাইপ অফ অ্যাপ্লিকেশন, ডিপার্টমেন্ট আর এন্ড ইউজার গ্রুপ থাকবে। এন্ড ইউজার গ্রুপ যেমন আমাদের ধরেন একটা অপারেটিং সিস্টেমের যেখানে ডাটা ইনপুট দিচ্ছে, সে হলো এন্ড ইউজার, মানে আসলে সে কাজটা করছে। অল দ্য ইন্টাররিলেটেড কম্পোনেন্ট ওয়ার্ক টুগেদার টু অ্যাচিভ এ কমন গোল by accepting input and processing output in an organized transform process. তাহলে এই ধরনের সব জিনিসগুলি একসাথে একটা কমন গোল অ্যাচিভ করে, মানে কি আসলে প্রত্যেকটা সিস্টেমের একটা গোল আছে। সিবিএস সফটওয়্যার তার গোল হচ্ছে ব্যাংকিং, সব জিনিসগুলো এক জায়গায় রাখা, সহজে যেন সবকিছু করা যায়। তো এরকম প্রত্যেকটা সিস্টেমের নির্দিষ্ট গোল আছে। ইনফরমেশন সিস্টেম মেক extensive use of feedback and control to improve their efficiency. এই সিস্টেমগুলোকে আসলে এই যে ফিডব্যাক, তারপরে আমরা যদি কন্ট্রোল না করি, এবং ফিডব্যাক কন্ট্রোলের মাধ্যমে এটা রাইট ইউজ করা সম্ভব, এবং এটা প্রতিনিয়ত আমরা আপডেট করতে পারি। Many information systems are designed
to change in relation with their environment and are adaptive. তো অনেক ধরনের সিস্টেম আছে যে পরিবেশের সাথে অ্যাডজাস্ট করে সে নিজেকে মানে খাপ খাওয়ায় নিতে পারে এবং পরিবেশ থেকে ডাটা নিয়ে আপডেট করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আমরা একটা সিস্টেমে যদি দেখি যে সিবিএস সফটওয়্যার, আমি বারবার ব্যাংকে চলে যাচ্ছি কারণ ব্যাংকে ছিলাম তো এই জিনিসগুলো মাথা চলে আসতেছে। তো সিবিএস সফটওয়্যারে আপনি মনে করেন আপনি একজন ডিপোজিটর, আপনি আপনার একটা আইডি আছে, আপনি ডিপোজিটর, আপনি আপনার সেভিং অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখছেন, আবার আপনি মনে করেন লোন নিচ্ছেন, আবার আপনার হয়তো এফডিআর আছে, বিভিন্ন রকম জিনিস আছে, সঞ্চয়পত্র কিনছেন ব্যাংকের মাধ্যমে, হয়তো যদি সঞ্চয়পত্র যদিও সেপারেট এখন মিনিস্টার অফ ফাইন্যান্স আর আইভাস এর সাথে যুক্ত। তো আপনি মনে করেন যে আপনি যখন একজন ডিপোজিটর, আপনার একটা অ্যাকাউন্ট আছে, আপনার এটা আছে কোন মডিউলে? এটা হচ্ছে আমার সেভিং বা ডিপোজিট মডিউলে রয়েছে। আপনি যখন লোন নিচ্ছেন, আপনার তখন ডাটা হলো লোন মডিউলে যাচ্ছে। এখন এই যে দোনোটা মডিউল যখন একটা এনভায়রনমেন্টে থাকে, যখনই আপনার কাস্টমার আইডিটা দিয়ে আপনার জন্য লোনের জন্য অ্যাকাউন্ট বা প্রসেস করতেছে, এই আইডি দিলে সমস্ত ডাটা কিন্তু আপনার ওখানে চলে যাচ্ছে, আর ইনপুট দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তার মানে কি, এই যে দেখেন ডিপোজিটের তথ্য থেকে ওইটা কিন্তু আরেকটা সিস্টেম, সাব সিস্টেম, সেই সিস্টেমের একটা জিনিস এইখানে কিন্তু আপনি শেয়ারিং করা হলো আরেকটা সাব সিস্টেমে, শেয়ারিং করে একই তথ্য এখানে আবার সেপারেট দেওয়ার দরকার নেই। আবার এমন হলো আপনি এফডিআর করতেছেন, আপনার টাকা পড়ে আছে, তো আপনি যখন আপনার কাস্টমার আইডি দিয়ে আপনি ওই মডিউলে চলে যাচ্ছে, এফডিআর মডিউলে। তার মানে কি, তথ্য ওখানে সেকেন্ড টাইম দেওয়ার দরকার নেই। তাহলে একই ডাটা কিন্তু শেয়ারিং হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাব সিস্টেমে, এবং একটা এনভায়রনমেন্টে তারা ডাটা শেয়ার করতেছে। তো এই সুবিধাগুলো হয়, এবং এখান থেকে প্রতিনিয়ত যে ফিডব্যাক বা অন্যান্য ভাবে সেটা আপডেট করা হয়। ইনফরমেশন সিস্টেম আর সিস্টেম জাস্ট লাইক এনি আদার সিস্টেম। তো আমরা সহজভাবে যদি বলি, যে কোনো একটা সিস্টেমের মতোই হচ্ছে আসলে ইনফরমেশন সিস্টেম। Their value to the modern organization, however, is unlike any other system ever created. তবে এর ভ্যালু কিন্তু বর্তমান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আগের মতো না, বা আসলে অনেক ভ্যালু ক্রিয়েট করে। ইনফরমেশন সিস্টেমের আমরা কম্পোনেন্ট দেখেছি, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ডাটা ইত্যাদি। An information system model is express a fundamental concept, কিছু কিছু কনসেপ্ট রয়েছে, যেমন হলো আমরা দেখি যে পিপল কারা। An information system depends on the resource. তাহলে ইনফরমেশন সিস্টেম অনেকগুলি রিসোর্সের উপরে ডিপেন্ড করে। কি কি রিসোর্স? পিপল রিসোর্স, হার্ডওয়্যার রিসোর্স, সফটওয়্যার রিসোর্স, ডেটা রিসোর্স, নেটওয়ার্ক রিসোর্স। পিপল রিসোর্স কারা? এন্ড ইউজার, ইনফরমেশন সিস্টেম স্পেশালিস্ট, যারা ডাটা এন্ট্রি করতেছে তারা পিপল, যারা এইখানে স্পেশালিস্ট আছে ইনফরমেশন সিস্টেমের তারা পিপল। হার্ডওয়্যার, এটা হচ্ছে মেশিন অ্যান্ড মিডিয়া। দেন সফটওয়্যার মানে হচ্ছে প্রোগ্রাম অ্যান্ড প্রসিজার, এটা কারা তৈরি করতেছে? প্রোগ্রামার। ডেটা অ্যান্ড নলেজ বেস। নেটওয়ার্ক, that means communication media and network support. All resources are interrelated within a system. To perform input, processing, output, storage, and control activity, the transfer data resource into information product. তাহলে এগুলো থেকে কাজ করার পর সেটা ইনফরমেশন প্রোডাক্টে পরিণত হয়। তাহলে এখানে আমরা সহজে বলতে পারি, we can say easily that this picture also taken from your reference book. So here, look, people resource, they are the end user and IS specialist. Software resource, programs and procedure. Hardware resource, machine and media. Network resource, communication media and network support. Data resource, data and knowledge base. That
sometimes is input of data resource, then processing data into information, then we are getting the output, the information product, and that we give our store and data resource, and sometimes we control within the system for taking the specific performance, and that are the system activities. So here 4 major concept: people, hardware, software, people, resource, data resource, information. So that resource already we discussed, information system resource. Same way, people resource, hardware resource, software, data resource, network. So here specific said that who are the specialists of people resource? The specialists are system analyst, software developer, system operator. All are the people. Who are the end user? End users are anyone else who use an information system. That means you, me, all are the user. Hardware resource. Machine. What is machine? Machine means computer, video monitor, magnetic disc, drive, printer, optical scanner. Media, that means floppy disks, magnetic disks, etc. Software resource. Programs. Operating system program, spreadsheet program, word processing program, etc. Procedure, data entry procedure, error correction procedure. আমরা অনেক সময় এটা প্রসিডিউর বলি, আসলে এটা বোধহয় উচ্চারণটা প্রসিজার, paycheck distribution procedure, etc. Data resource, that means product description, customer record within an organization, employees file, inventory database, etc. In your audit firm, here client are your data resource. Network resource, communication media, communication processor, network access, etc. Information product, management report, business document, etc. So within the input, the information system activity, we are inputting data, processing data into information. That data we process for information. Output of information is product. That means ICT product. We are storage it in different way and control the system for understanding the performance or measure the performance. So input are optical scanner, barcode, etc. All are the input. Processing, calculating, etc. Output, that means display or printing document, etc. All resource, 5 resource taking in one page here. So information system activities are input, processing. If we see the left side, information system activities are input, processing, output, storage, and control. And we have the 5 resource: hardware resource, software resource, people resource, data resource, and information products. So that hardware resource are 2 types: machine and media. Software resource also 2: program and procedure. People resource, specialist and user, etc. So if you see the input side, information system activities input, we are taking in hardware machine, POS terminal, media is barcode, and software is data entry program, procedure is data entry procedure, user is cell clerk. If we go Agora or Unimart or any other shop, then we'll see there that means cell clerk also. And information products are data entry display. So this way, each and every activities related with our all resource. So if we see
this 5 or 6 row and read it. If you see the last one, that means control. So control is information system activities. It's dependent on hardware resource. Machines are post-terminal management workstation. Medias are paper document and control paper. Software is the program, performance monitor program, security monitor program. Procedure is correction procedure. People's resource are customer operator control clerk are the specialist, and sale clerk or manager are the user. Data resource in customer, inventory and sales data. Information products are data entry display, sales receipt, error display, or signals, etc. So this way we should read these 5 lines and a lot of MCQ within this box. Recognize information system. A business professional, as a business professional, you should be able to recognize the fundamental component of information system in the real world. Saying you. So here, people's hardware, software, etc. we have seen here. This kind of understanding will help out for development ourselves. So here one thing is that management information system, MIS, is a part of information system. And information system is a part of enterprise resource planning. So here, bigger item or environment in ERP. ERP is environment. Information system is shape is a system. And MIS is a subsystem. And different types of MIS, management information system we have, decision support system, expert system, discuss, etc. So enterprise resource planning, you have the separate topics in your chapter 5. So enterprise-wise and cross-functional system aims at coordination all the resource, information and activities required to complete the business process. And if we see the information system, the application of people, document, technology, procedure is to solve the business process, comparing related to a structure activity, a task that produce a specific service or product. And MIS, it helps to the management for giving the information, for taking the specific decision for the organization. And management information systems is differs to organization, management to management. So we should understand the information system framework. We have seen the fundamental concept. Fundamental concepts are behavioral, technical, business, managerial concept. That's like system component, function, competitive strategy. And information technologies are the concept, development, management issue regarding the hardware, software, data management network, and other technologies. Business applications are the major use of IT for business process, operation, decision making, etc. Development process, that means how end user and information system specialists develop and implement business or IT solution or software to problems and opportunities arising in business. Management challenge, that means how to manage the information system function and IT resource effectively, efficiently, and ethically to achieve the top performance and business value in the support of the
business strategy of the enterprise. So business value বৃদ্ধি করার জন্য আসলে ম্যানেজমেন্ট চ্যালেঞ্জ ইভেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আপনি আমি যে কাজ করছি, আপনি ফার্মে কাজ করছেন, আপনি ফার্মের ভ্যালু এডিশন করছেন, আপনার কেরিয়ার যেভাবে ডেভেলপ হচ্ছে, পাশাপাশি আপনি ফার্মের ভ্যালু এডিশন করছেন, কাজ করছেন। আমি চাকরি করতেছি, আমার যেমন আমি হয়তো আর্নিং হচ্ছে, কিন্তু আমি অর্গানাইজেশনের ভ্যালু ক্রিয়েট করছি, এবং এই ভ্যালু ক্রিয়েশন যার যত বেশি তার লেভেল তত উপরে, এবং যে যত ভালো করে ভ্যালু ক্রিয়েশন যত বেশি করতে পারে সিস্টেমেটিক্যালি এবং ইথিক্যালি, সে তত দ্রুত উপরে উঠে এবং ম্যানেজমেন্ট তার জন্য আসলে অপেক্ষা করে। তো এই রকমের জন্য আমরা ভ্যালু ক্রিয়েশন সবার জন্যই প্রযোজ্য, আমরা সবাই ভ্যালু ক্রিয়েশন করতেছি। বিজনেস রোলস অফ ইনফরমেশন সিস্টেম। Information system perform three vital business roles. One is business application of information system support and organization business process and operation. Business decision making. Then strategic competitive advantages. সেগুলি হলো একটা বিজনেসের রোল ইনফরমেশন সিস্টেম পালন করে আসলে ডিসিশন মেকিং এ, যেমন এখানে তথ্য সরবরাহ করে বিভিন্ন অ্যানালাইটিক্যালের মাধ্যমে, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশনের মাধ্যমে সেখানে আসলে এইভাবে হেল্প করে। স্যার যেন এখানে একটা প্রশ্ন ছিল জি স্যার। প্লিজ। জি জি স্যার, স্ট্র্যাটেজিক কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিলে স্যার স্পষ্ট হবে। এটা হলো যেমন মনে করেন আপনি আপনার একটা হয়তো ইয়ে আছে যে আপনি হয়তো মার্কেটে আপনার একটা প্রোডাক্ট আছে, এখন আপনি চাচ্ছেন আর একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করার জন্য বা নতুন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসা, অথবা ওই এমন একটা প্রোডাক্ট যেই প্রোডাক্টটা হয়তো মার্কেটে নাই। এখন আপনি কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্স অথবা এরকম প্রোডাক্ট আছে যেটা আপনাদের একটু ডিফারেন্ট করবেন, আপনি দেখবেন আপনার মার্কেট শেয়ার কেমন আছে। আসলে এই যে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ মানে যেখান থেকে আপনার আসলে গেইন হবে সেটা স্ট্র্যাটেজিক্যালি। যেমন ফর এক্সাম্পল আমাদের টিভিএল, সে আফ্রিকাতে গার্মেন্টস করেছে, তার মানে কি তার কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ ওখানে বেশি আছে। আফ্রিকায় ডিভিএল গ্রুপ গার্মেন্টস করেছে, গার্মেন্টস আমাদের দেশেও আছে, তো এখন সে বাংলাদেশ ছেড়ে ওখানে কেন গেছে? ডিভিএল তো জানেন, ডিভিএল গ্রুপ আছে একটা, জি ওটা স্যার, হচ্ছে জি স্যার। দুলাল ব্রাদার্স। হ্যাঁ, ডিভিএল দুলাল ব্রাদার্স লিমিটেড, ডিভিএল মিনিং। তো সে আফ্রিকাতে গার্মেন্টস করছে, তার মানে কি সে হিসাব করে দেখছে তার কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ ওখানে তার জন্য বেশি। তা এইটা এক ধরনের আসলে স্ট্র্যাটেজিক্যাল কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। এটা আসলে এক কথা হয়তো বলা যাবে না, এটা হলো ডিপেন্ড করবে বিজনেস অর্গানাইজেশনের কাজের নেচারের ধরন, উপর। হ্যাঁ জি স্যার। নেচারের উপরে। আপনি কোথায় আপনার গেইন হবে এবং সেটা ইথিক্যালি হবে। অনেক সময় আনইথিক্যাল অনেক কাজ করা হয়, সেটা না, মানে ইথিক্যালি আপনি কি হবে, যেমন সব সময় যে ধরেন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে হয়তো ট্যাক্স ভ্যাট না দিয়ে অন্যভাবে চলতেছে, কেউ ইয়া করে না, হ্যাঁ, তো এগুলা হয়তো দেখা যাবে আনইথিক্যাল। তো আনইথিক্যাল ইথিক্যালি স্ট্র্যাটেজিক কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ, যেমন আমার মার্কেট, এই মার্কেটে সার্ভাইভ করার জন্য আমি কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ করে আমার প্রোডাক্টকে আরো উন্নতমান করে মার্কেটে ছাড়তে পারি এবং আমি যেন মার্কেট শেয়ার দখল করতে পারি। তো এই ধরনের আরো অনেক বিষয় আছে যে। So major application categories of information system. Information systemer মেজর কিছু ক্যাটাগরি আছে। এই ক্যাটাগরিটা, এই ইনফরমেশন সিস্টেম গুলা কিন্তু ম্যানেজমেন্টকে হেল্প করতেছে। আমরা শর্ট করে বলি যদি অপারেটিং সাপোর্ট সিস্টেম, এটাকে ওএসএস হিসাবে আমরা বলতে পারি। আবার ট্রানজেকশন প্রসেসিং সিস্টেম, টিপিএস, আমরা যে ট্রানজেকশন করি তার প্রসেসিং সিস্টেম। যেমন ব্যাংক যে চেক গুলা যে ক্লিয়ারিং করে সেখানে আবার একটা প্রসেস আছে, সেই প্রসেসিং সিস্টেম। প্রসেস কন্ট্রোল সিস্টেম, এটা কোনো একটা আরেকটা হয়তো কোনো একটা প্রসেস, সেটা আপনি কিভাবে কন্ট্রোল করবেন। এন্টারপ্রাইজ কোলাবোরেশন সিস্টেম, ইসিএস। এন্টারপ্রাইজ মানে বিজনেস টু বিজনেস, আরেকটা বিজনেসের সাথে আরেকটা এন্টারপ্রাইজের সাথে আপনাকে কোলাবোরেশন করবেন আপনার ওই সিস্টেমের সাথে এই সিস্টেমে। ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট সিস্টেম, ম্যানেজমেন্টকে সাপোর্ট করছে যেই সিস্টেম, মানে তথ্য দিয়ে। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, ম্যানেজমেন্টের যে তথ্য যেখান থেকে পাওয়া যায়। এখন ডিফারেন্স হচ্ছে যে এই দুইটার ভিতরে পার্থক্য কি? পার্থক্য আছে এই রকমের যে হয়তো ইনফরমেশন সিস্টেম হচ্ছে এমন
যে এটা হলো ওভারঅল সবার জন্য আপনি পাচ্ছেন এমআইএস ম্যানেজমেন্ট, সব ম্যানেজমেন্ট। আবার এর ভিতরে ম্যানেজমেন্টের ক্যাটাগরি আছে, টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট, মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট, স্পেসিফিক চেয়ারম্যানের জন্য যে ডাটা লাগবে, এমডির জন্য যে ডাটা লাগবে, একজন ডিএমডির জন্য সেই ডাটার চেয়ে আরো বেশি ডাটা লাগবে। তো আসলে যত উপরে যাবে তত সামারি হয়ে একদম সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই জন্য দেখবেন যে মনে করেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান একদম টপ, যে মনে করেন চেয়ারম্যান, সে কিন্তু 2-4টা কথা বলবে এবং ওই কথাগুলোর ভিতরে কিন্তু রিয়েল চিত্র জড়িত। আবার এমডি ওনার সাথে একটু বেশি বলবে, এরপরে নিচে যে আছে তা আরো বেশি বলবে, বা তার কাছে তথ্য বেশি আছে, কিন্তু উপরে যারা আছে তাদের ইয়াটা হচ্ছে কনক্রিট সামারি। দেন ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম, এটা হলো একটা সিস্টেম যের মাধ্যমে ডিসিশন নিতে পারে বা ডিসিশন নিতে সহায়ক করে। এক্সিকিউটিভ ইনফরমেশন সিস্টেম, এক্সিকিউটিভতে ইনফরমেশন দিয়ে সহায়তা করে। অন্যান্য আছে যে এক্সপার্ট সিস্টেম, নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, সবটা কিন্তু আলাদা আলাদা না। স্ট্র্যাটেজিক ইনফরমেশন সিস্টেম, লাল হয়ে গেল, লাল কালার তো ডেঞ্জারাস কালার নাকি। দেন হলো ফাংশনাল বিজনেস সিস্টেম। তো এই রকমের সিস্টেমগুলিকে আমরা দেখতে পারি যে বিভিন্ন রকমের ইনফরমেশন সিস্টেম রয়েছে। আমরা ম্যানেজমেন্টকে সবকিছু উদ্দেশ্য কিন্তু অর্গানাইজেশনকে সহায়তা করা। এগুলি কিন্তু ক্রস ফাংশনাল সিস্টেম। যেমন হলো ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড মোস্ট অ্যাপ্লিকেশন ক্যাটাগরি আর কম্বাইন্ড ইনটু ক্রস ফাংশনাল সিস্টেম that provide information and support to the decision making and also perform operational information processing activity. ক্রস ফাংশনাল মানে একটার সাথে আরেকটা, একটা ডিপার্টমেন্টের সাথে আরেকটা। যেমন আমরা বললাম এলসির সাথে বা ডিপোজিটের সাথে এলসির সাথে অথবা লোনের সাথে, যে ক্রস ফাংশনাল ইন্টিগ্রেশন, হ্যাঁ, এই ধরনের সিস্টেমে। তারপর এর সিস্টেমে আমরা দেখেছি যেটা আসলে সিস্টেম কনসেপ্টে আমরা উপরে দেখেছি যে ক্লিয়ারলি বাউন্ডারি থাকবে, হ্যাঁ, একসাথে ইন্টার রিলেটেড কাজ করবে, ফিডব্যাক থাকবে, কন্ট্রোল হবে। আর বিজনেস অর্গানাইজেশন নিজেও একটা সিস্টেম। এখানে বলা হয়েছে যখন ইনপুট আমরা দিচ্ছি, প্রসেসিং হচ্ছে, আউটপুট হচ্ছে এবং কন্ট্রোল করছি। ইনফরমেশন সিস্টেম মডেলে আমরা একইভাবে ওই যে রিসোর্স গুলি যুক্ত হয়ে যায়। Data are first collected and converted in the form that suitable for the processing input. ডাটাই হচ্ছে একমাত্র যে ইনফরমেশন সিস্টেমের, যেখানে আমরা ইনপুট দিচ্ছি, এটা দেন এই ডাটা শিকার কনভার্ট হয় ইনফরমেশনে প্রসেসের মাধ্যমে, সেটা আমরা স্টোর করি অথবা এটা কমিউনিকেশন করি এবং আমার টপ লেভেলে আমরা দিচ্ছি সেটা আউটপুট। অ্যাকর্ডিং দ্য কারেক্টেড প্রসেসিং, আমরা একটা কন্ট্রোলের মাধ্যমে। আর আউটপুট ইচ্ছা মতো দিলেই হবে না, সেটাকে সঠিকভাবে সঠিক জিনিস দিতে হবে। এই জন্য দেখবেন আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি, আমরা যদি একটা অডিট রিপোর্ট লিখিও সেটার ভিত্তিতে কিন্তু পিয়ার রিভিউ হয়, ম্যানেজার লেখার পরেও সেখানে আরো যাচাই বাছাইয়ের বিষয় আছে, অনেক কিছু দেখা হয়, মানে ওইটাই কিন্তু দিয়ে দেওয়া হয় না। এখানে এগুলো কিন্তু কন্ট্রোল করা, এবং ওইটা যদি দেওয়া হয়, যেটা যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে সে রেসপন্সিবিলিটি কে নেবে? কারণ এখন আমাদের রেগুলেটর অনেক। আপনার যেমন প্রাইমারি রেগুলেটর একটা অডিট ফার্মের আইসিবি রয়েছে, অনুরূপভাবে আপনি যদি লিস্টেড কোম্পানি অডিট করে থাকেন তাহলে আরো লিস্টে যদি থাকে আপনার ফার্ম, তাহলে আপনার আমাদের কমিশন, যেটা হলো বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন রেগুলেটর, জি, বাংলাদেশ ব্যাংক আপনার রেগুলেটর যদি ব্যাংক অডিট করে থাকেন, আবার যদি ইন্স্যুরেন্স করে থাকেন ইদরা রেগুলেটর, আবার যদি আপনি গভর্নমেন্ট ব্যাংক করে থাকেন তাহলে আপনার গভর্নমেন্ট, যেমন যেমন এফআইডিআর রেগুলেটর, যেমন রূপালী ব্যাংক তার রেগুলেটর অনেক, সে একটা ব্যাংক, তার রেগুলেটর হলো বাংলাদেশ ব্যাংক, তার মালিক সরকার, তাই এটার এখানে 91% এর মালিক গভর্নমেন্ট, প্রায় 9% শুধু আপলোড করা হয়েছে। তাই এটা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট ডিপার্টমেন্ট ডিভিশন যেটা রয়েছে এফআইডি আমরা বলি, সেটা হচ্ছে এটা রেগুলেটর। আবার সে লিস্টেড 9%, তাই আবার সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন তার রেগুলেটর। আবার মনে করেন যে অন্য অন্য সাব রেগুলেটর রয়েছে, ট্যাক্স ভ্যাটের জন্য এনবিআর রেগুলেটর, এই রকমের আমাদের অনেক রেগুলেটর রয়েছে। ঠিক সিএ ফার্মেরও এই রকমের অনেক রেগুলেটর রয়েছে। আপনি এই জন্য আপনি এখন আর আগের মতো নাই, আগে হয়তো অনেক কিছু করা হতো, এখন আপনি এই যে ডিভিএস হওয়ার পরে আপনি কিন্তু যথেষ্ট ডিসিপ্লিন আসছে,
শুধু তাই না, এফআরসি এখন রেগুলেটর, প্রত্যেকটা অডিট ফার্ম এবং প্রত্যেক পার্টনার তারা কিন্তু ওখানে এনলিস্টেড হতে বাধ্য। এনলিস্ট ছাড়া কিন্তু সামনে অডিট করতে পারবে না, অলরেডি এনলিস্ট হয়ে গেছে। যারা নতুন আসবে তাদেরকেও এনলিস্ট করতে হবে। আমরাও ভবিষ্যতে যদি প্র্যাকটিসে নামি, আমাদের এনলিস্ট করে তারপরে বের হতে হবে। এক পারমিশন নিতে হবে আইসিবির কাছ থেকে এবং পরবর্তীতে হলো এফআরসির কাছ থেকে। তো এইভাবে আসলে পদে পদে কিন্তু রেগুলেটর, এই জন্য কিন্তু সবসময় পিয়ার রিভিউ হয়। এটা কিন্তু কন্ট্রোল একটা। ইনফরমেশন সিস্টেম রিসোর্স প্রোডাক্টগুলি, যেটা ঘুরে ফিরে আসলে একই জিনিস আছে। আমরা যদি এই কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখি, তাহলে কিন্তু এটা যেভাবে আসুক, রিসোর্ট বা কম্পোনেন্ট, একই রকম বিষয়গুলো আসে। যেমন আমরা এই প্রোডাক্ট হিসেবে কি দেখি, ইনফরমেশন প্রোডাক্ট। আমি একটা পেপারের রিপোর্ট আপনি প্রিন্ট করলেন, সেটা একটা প্রোডাক্ট হয়ে গেল। অথবা ভিজুয়াল ডিসপ্লে করলেন, প্রেজেন্টেশন দেখাই দিলেন, সেটা কিন্তু আপনার আউটপুট বা প্রোডাক্ট হয়ে গেল। মাল্টিমিডিয়া ডকুমেন্ট দেখাইলেন, মেসেজ করলেন, মেসেজ একটা প্রোডাক্ট হয়ে গেল। গ্রাফিক্যাল ইমেজ আপনি পাঠিয়ে দিলেন, সেটা প্রোডাক্ট। যেমন আমরা কাজ করি যারা ভালো অডিট ফার্মগুলি, আপনারা অডিট করার পর অডিটের সাথে যখন বসেন ম্যানেজমেন্টের সাথে ফাইনাল, তখন কিন্তু ড্রাফট রিপোর্ট নিয়ে বসার আগে, মানে বসার সময় আমরা প্রেজেন্টেশন দেখাই যে কি কি ব্যত্যয়গুলি আছে এখানে, কি কি নন কমপ্লায়েন্স আছে, হ্যাঁ, কি ম্যাটারটা একটু ডিটেলস এখানে গ্রাফিক্যালি বা সংখ্যায় দেখানোর পরে তাদের সাথে একটা ইগ্রেডিয়াতে আসে। না হলে হয়তো অডিট রিপোর্ট আপনি কোয়ালিফাইড করবেন, কিন্তু করার আগে তাদের সাথে বসে তাদের জানাইতে হবে যে আপনি কেন এই কাম করতেছেন, কোথায় কোথায় ব্যত্যয় করছে। তো ওই জিনিসগুলা আপনি প্রেজেন্টেশন, সেটাও কিন্তু একটা আউটপুট। জেনেরিক সিস্টেম এটা অবশ্য এটা নাই, আমার ইয়ে দিয়ে ফেলছি। তাহলে এইখান থেকে আমরা দেখি ইনফরমেশন টেকনোলজি মেড বাই কম্বাইনিং টু ওয়ার্ডস, ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি। তাহলে ইনফরমেশন টেকনোলজি দুইটা শব্দকে কম্বাইন্ড করে করা হয়েছে, ইনফরমেশন এবং টেকনোলজি। If we see the computer system is the characteristics of a computer. Component of computer system are CPU, memory, a storage device, and input-output device is the component of a computer system. Memory, there are some different types of memory, basically primary memory and secondary memory. So primary memory and secondary memory. Primary memory, we are saying that RAM and ROM. A storage device we have hard disks, CD-ROM, DVD, etc. এখন যদিও আমরা এগুলো খুব একটা ব্যবহার করি না, আমরা কিন্তু গুগল ড্রাইভে আপনার এক একটা ইমেইলে প্রায় আমরা কিন্তু গুগল ড্রাইভে 15 GB ফ্রি রাখতে পারি। তো আপনি যদি 10টা 20টা অ্যাকাউন্ট করে রাখতে থাকেন, আপনার জীবনে তো ডাটা শেষ হবে না। তো স্টোরেজ ডিভাইস, টাইপস অফ সফটওয়্যার, সিস্টেম সফটওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড ডিভাইস, এটসেট্রা। Computer network we'll study later on. That means LAN, MAN, WAN, Wi-Fi, Bluetooth, cloud computing, etc. Multimedia, image, audio, video, animation, etc. So here, if we see the memory of computer, memory, 3 devices are used to store data information. Memory is a storage device of a computer system. The manufacturers develop advanced memory device that can execute data speedily and can store large size of data. এখন তো এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে ছোট্ট চিপের ভিতরে সবকিছু আছে, যেমন এত কিছু রাখা যায় যেটা হয়তো আগে আমরা ভাবতেও পারি না। Process device as a CPU, central processing unit, is a processing device, the part of computers. CPU is the brain. এটা কিন্তু আমরা এমসিকিউ রয়েছে একটা। CPU is the brain of the heart of a computer. It is also known as the processor and consists of total 3 units. So CPU consists of 3 units. One is control unit, that means CU. Another main memory unit. Then হলো arithmetic logic unit, এটাকে আমরা ALU বলি নরমালি, যেটা হলো লাস্টে দেওয়া আছে ALU, arithmetic logic unit. Then হলো element of computer,
এলিমেন্টস অফ অর কম্পিউটার সিস্টেমের এলিমেন্ট গুলা কি? সেটা মেমোরি, স্টোরেজ ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট, হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার। ALU, arithmetic logic unit, stand for arithmetic logic unit. ALU is a part of a computer processor. এটা কম্পিউটারের প্রসেসরের একটা অংশ। And control unit হচ্ছে the control unit controls the device connected with the computer system. কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে যে ডিভাইসগুলি কানেক্ট হয়েছে সেটা কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে কন্ট্রোল হয়। It also programs execution along with the device communication. It communicates between processor and the memory and the computer peripherals. এই কন্ট্রোল ডিভাইস প্রসেসর, মেমোরি এবং কম্পিউটার পেরিফেরাল, আমরা যতগুলি ডিভাইস আমরা কানেক্ট করে কাজ করি, এদের সাথে কমিউনিকেশন, এটার মাধ্যমে কমিউনিকেট করে বা ইন্টার রিলেটেড হয়। So if we see the time, then we'll watch the videos. So what is system? Is the if you go for YouTube, then open system, closed system, and isolated system is mentioning video 2. 5 component of information system. Then role of information system in business today is saying that. So if we summarize, so today we learn in our chapter 1 second topics the component of information system, and we have seen here the component of information systems are hardware, software, data resource, and PCSA, people communication network. And we have seen a system is the technology application development management with the concept of a system. And system is a set of interrelated components with a clearly defined boundary working together to achieve the common set of objective by accepting input and produce output in an organized transfer process. And here required the input, process, and output. And sometimes we have the subsystem. A subsystem is a component of a large system. And we have seen, we also known that the system does not exist in a vacuum. It requires the environment. Sometimes a system is one of the component of a large system. That is the subsystem. And that large system is the environment of that subsystem. And several systems may share the same environment. Some of the system may be connected with each other through the interface within the boundary. There are some open system. That open system, they can interact with other system in its environment. The system exchange inputs and outputs with its environment. The system is connected to its environment by input or output interface. A system that has the ability to change its or its environment to survive is an adaptive system. And sometimes we are saying that a business is an example of an organizational system. And organization also called the open system because it interfaces and interact with the system of their environment. Organizations are example also the adaptive system because it can modify themselves to meet the demands of a changing environment. And we have a segregated difference environment, that means open system and closed system. And here we have seen the management MIS is the part of information system, and information system is a part of ERP. A lot of system is here. So let just few MCQ is here. Start, and that hardware, software, data, procedure, people, communication network, etc. are the component of what? Information system, sir. A number.
Yes, information system. Component of a information system. Then input, processing, output, subsystem, feedback, control, etc. are the function of Sir, system, sir. the function of system. এটা নিচে এসে উত্তর আছে, উত্তর দেখেন না, আমরা চেষ্টা করে নিজেরা এ করার যে system. Then understanding system concept will help us understanding many other concepts in the technology, application, development, and management of information system. Definitely, we are not wrong thing. It's true. True. Yes. Then dash is a system that is a Sir, component of a subsystem. large system. Subsystem, sir. Yes, subsystem. Subsystem is a system that is a component of a large system. Your answer is D. Which of the following information system are used in the daily running of the business? Daily running of the business? Sir, D number, management information system. It can be. No, it's the transaction processing Oh. system. Sorry, sir. This, sir. So transaction processing system, TPS, used in the daily running of a business. প্রতিনিয়ত বিজনেসে যে কাজ করা হয় এই সিস্টেমটা ট্রানজাকশনের মাধ্যমে। A system that has the ability to change itself or its environment to survive is an, যে সিস্টেমটা চেঞ্জ করতে পারে নিজের এবং অ্যাবিলিটি হলে তার সার্ভাইভের জন্য এনভায়রনমেন্টে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে, সেটা কোন সিস্টেম? Adaptive, sir. Adaptive. Adaptive system, right? Answer B, adaptive system. If a system is one of the component of a dash system, it is a dash, and the large system is the environment. So here, what would be the answer here? Here, 4 answer is here. If a system is one of the component of a large system, it is a subsystem, and the large system is the environment. Answer C. ঠিক আছে? Yes, sir. Then answer the next one. A system does not exist in a vacuum. Rather, it exists in the function Sir, in an environment. D number containing other systems. yes, sir, an environment. Okay. আপনার দেশের বাড়ি কি দক্ষিণ দিকে নাকি? Sir, I'm Gophergaon. Managing Gophergaon, sir. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, যাও। People resource, hardware resource, software resource, data resource, network resource, etc. are the which resource? Information system resource. So people resource, hardware resource, software resource, data resource, network resource, etc. are the information system resource. Answer A. Input of data resource, processing our data into information, output of information product, storage of data resource, control of system performance, etc. are why এটা কেন করা হয়? এগুলি কি আসলে? All are the information system activities. So your answer B. So this way we have completed our chapter 1, and from next class I will start from hardware, software, data resources. No, that means one class, one topics would be preferred. Otherwise, it would not be possible for understand everything. So, do you have any questions, Sarana? Sir, no question. Okay, তাহলে আমরা বলেন Sarana যে স্যার এই বইটার পিডিএফ কপিটা একটু দেওয়া যাবে স্যার গ্রুপে, আপনি যে বইটা পড়াইতেছেন?
এটা তো এত প্রতিনিয়ত আপডেট করতেছি, তো এই জন্য আসলে আমার মনে চাইছিল তো আপনার একটা বান্দায়া বই বানিয়ে দিব, বুঝছেন, যে সবই রেডি আছে, কিন্তু ওই যে আমাদের সিলেবাসটা চেঞ্জ হচ্ছে তো কিছুটা, এই জন্য আমি ওই এটার বই বানাচ্ছি না বা প্রিন্টে দিচ্ছি না ইয়ারে। তো এখন এই যে পিডিএফ পুরাটা দিলে আসলে আপনার পড়া হবে না, বুঝছেন। আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার দেখছি, আমি এক একটা ক্লাস এবং আমার পুরানো গুলো আছে, এটা প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে, যখন যেটা ক্লাস নেই তখন আমি আবার ওই যে প্রতিদিনই একটু আপডেট করি আর কি, বুঝছেন। তো আমার মনে আচ্ছা হয় আচ্ছা যে আমরা পুরাটা দেওয়াটা বোধহয় ইয়ে হবে না, আমি যখন যেটা ওটা দিচ্ছি, পুরাটা দিলেও আপনার আসলে পড়তে পারবেন না। আমরা একসময় এরকম ছিলাম, আমরা কি করছি, কালেকশন করতাম, বুঝছেন, কালেকশন করে রাইখা দিতাম, একে পড়া হয় না। তো আমরা এক একটা ইয়া দিচ্ছি, ক্লাস শেষ হলে সাথে সাথে এক একটা দিলাম। এইটা আর আইটির জন্য আসলে ওটা কষ্ট করা লাগে না। আর ওই যে আমার প্রায় ইয়ে আছে যে 1100-র মতো এমসিকিউ এর একটা ইয়ে আছে, তো এগুলি আপনার একটু দেখলেই মোটামুটি। আর এগুলো তো অনেক জিনিসগুলো হচ্ছে একদম জেনারেল নলেজ, প্রতিনিয়ত আমরা যেগুলি ব্যবহার করি এগুলি আর কি। তো এটা এই যে যেটা যেটা ক্লাস হচ্ছে এগুলো এটা দিয়ে দেবো না ওর সাথে সাথে, এই যে আমি রাত্রি কিছুক্ষণ পরে দিয়ে দেবো না। তো 1100 এমসিকিউ যে সেটটা বললেন এটা কোথায় পাবো? কোনটা? 1100 এমসিকিউর যে সেটটা বললেন। এটা আসলে আমার কাছে আছে, মানে এর আগে আমার যে গুগল ড্রাইভ ইয়ে করা ছিল, তো ওইটার আপনার যার যার চাহিদা লাগলে বললেন, ইয়ে করে মেইল করে দিতে পারেন, আবার ইমেলে ইয়ে করেন, কন্ট্যাক্ট ইয়ে দিলে আমি মেইল করে দেবো না সবাই আর কি। আর ওই ওকে। আমার ইমেল স্যার অ্যাড্রেসটা md.monowar, হ্যাঁ, MON স্যার দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই। ইমেলের রিপ্লাইতে দিয়ে দিলে স্যার ভালো হয়। অথবা ওই আর যে স্যার আপনি কি ক্লাসটা আপনার আপলোড করবেন? হ্যাঁ, অথবা ইয়াতে ওই যে আপনাদের এর আগে একটা গত ইমেল দিছিলাম, ওটা পাইছেন তো নাকি, না দেখেন নাই? ইয়েস স্যার। পাইছেন? দেখছি স্যার। তা ওইভাবে তাহলে আমি ইয়েস স্যার। ওখানে দিয়ে দেবো না যে। ওকে, থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ জি। স্যার থ্যাংক ইউ আপনাকে। ইয়েস স্যার, ইমেল করে দিলে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ জি, ভালো থাকবেন, দেখা হবে। ও আগামী শনিবারে আমি একটু দেশের বাইরে থাকবো, তা আমার মনে হয় যে হালিম ভাইরে বলবো যে আগামী তো আপনার আরেকজন টিচার, উনি তো শুরু করে নাই না, করছে নাকি? না আইটি স্যার। আইটি হয়তো মনে হয় থেকে আইটি শুরু। স্যার শুধু আপনারটা হইতেছে। ঠিক আছে, আমার মনে হয় যে উনি হয়তো নেক্সট ইয়েতে শুরু করবে। আমার ওনাকে বলা আছে ওনার সাথে যে আমি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড 3টা চ্যাপ্টার আমি করব, উনি ফোর্থ ফিফথ এই 2টা করবে নাই। তো উনি হয়তো ফোর্থ থেকে শুরু করবে। হালিম ভাইকে বলাই রাখবো, আমি আগামী কয়েকদিন 4-5 দিন বাইরে থাকবো, তবে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে দেশের বাইরে যাব কয়েকদিনের জন্য আর কি। তো থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন, হ্যাঁ, যে নেক্সট দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। থাকো।